Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2, Divinity and Divine Service, Text 8. Мы прочитаем Шримад Бхагаватам, первый Биisk, глава 2, Божественность и Божественное служение, текст номер 8. Dharma Swamistita Pumsam Vishvaksena Katasuya Notpadayed Yadiratim Shrama Eva Hikevalam. The occupational activities a man performs according to his own position are only so much useless labor if they do not provoke attraction for the message of the personality of Godhead. Перевод текста. Вся деятельность человека, совершаемая им в соответствии с его положением, бесполезный труд, если она не пробуждает в нем интереса к посланию личности Бога. Шрила Прабхупада в комментарии пишет: существуют различные формы деятельности, соответствующие разным представлениям человека о жизни. Для примитивного материалиста, не видящего дальше грубого материального тела, не существует ничего, выходящего за пределы чувств. Поэтому его деятельность ограничена рамками узкого и расширенного эгоизма. Эгоизм, сосредоточенный на собственном теле, встречается обычно у низших животных. Расширенный эгоизм проявляется в человеческом обществе. Человек распространяет его на семью, общество, общину, нацию и мир с целью обеспечения комфорта для материального тела. Выше этих примитивных материалистов стоят спекулятивные мыслители, парящие в умственных сферах. Их деятельность состоит в создании стихов и философских систем или пропаганде какого-нибудь изма, все с той же эгоистической целью, ограниченной телом и умом. Но выше тела и ума дремлющая духовная душа, без которой весь телесный и умственный эгоизм оказывается пустым и совершенно бессмысленным. Однако неразумные люди неведомы потребности духовной души. Такие глупые люди ничего не знают о душе и о том, что она находится вне сферы действия тела и ума, и поэтому выполнение своего профессионального долга не приносит им удовлетворения. Здесь же ставится вопрос об удовлетворении души. Душа, я, человека, вне грубого тела и тонкого ума. Она является мощной, движущей силой ума и тела. Просто удовлетворяя свое тело и ум и не ведая потребностей дремлющей души, человек не может обрести счастье. Тело и ум всего лишь ненужные внешние оболочки духовной души. Чтобы удовлетворить птицу, недостаточно просто чистить ее клетку. Нужно знать истинные потребности самой птицы. Потребность духовной души состоит в том, чтобы вырваться за пределы ограниченной сферы материального рабства и осуществить свое желание достичь полной свободы. Она хочет вырваться за пределы большой вселенной, чтобы увидеть свободный свет и дух. Эта полная свобода приходит к ней, когда она встречается с совершенным духом, личностью Бога. Любовь к Богу дремлет в каждом. Духовное бытие проявляется через физическое тело и ум в форме извращенной привязанности к грубой и тонкой материи. Поэтому мы должны заниматься такой деятельностью, которая пробудит в нас божественное сознание. Это возможно только благодаря слушанию повествований о божественных деяниях Верховного Господа и воспеванию их.
А любая деятельность, которая не помогает развить привязанность к слушанию и воспеванию трансцендентного послания Бога, названа здесь пустой тратой времени, так как все прочие занятия, к какому бы изму они ни относились, не могут освободить душу. Даже деятельность людей, стремящихся к спасению, считается бесполезной, ввиду их неспособности обнаружить первоисточник любой свободы. Вульгарный материалист может на собственном опыте убедиться в том, что материальная выгода ограничена временем и пространством. В этом ли мире или в ином. Даже поднявшись на Сваргалоку, он не найдет там вечной обители для своей не знающей покоя души. Удовлетворение истомившейся душе может принести только совершенный научный процесс совершенного преданного служения. Dharmasvanastitapam sam Vishvaksena katasaya no padayed yadiratim Shrama eva hikevalam. Еще раз, пожалуйста. Перевод текста. Вся деятельность человека, совершаемая им в соответствии с его положением, бесполезный труд, если она не пробуждает в нем интереса к посланию личности Бога. Nama Om Vishnu Krishna Prasnaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Vastrachari Shatarne Jai Sri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. So thank you all very much for coming this morning. Спасибо большое, что пришли сегодня. Very nice to have your association again. Очень рад снова общаться с вами. Yes, so we are in here, the second chapter of the first canto of Srimad Bhagavatam. Здесь мы в первой песне второй главы Шримад Бхагаватам. And it is something like a summary, brief summary of the whole message, different subject matters of the whole Srimad Bhagavatam. И здесь приводится краткое содержание того, что находится в Шримад Бхагаватам. And as such, it's very helpful for giving us an overview of what the Bhagavatam is about. И поэтому это очень помогает нам представить, что же говорит Шримад Бхагаватам. And what is being stated in this verse, well, it is very strong, but it is very important. И что говорится в этом стихе очень сильно, но в то же время и очень важно. We do not want to make devotees, particularly those who are sort of newer to Krishna consciousness, we don't want anyone, this verse, to put anyone into anxiety. Мы не хотим, чтобы этот текст ввел кого-то в беспокойство. Because it is very strong. Потому что утверждение, конечно, очень сильное. But really it's very important to get this idea and this perspective on one's own life if one is to really make progress. Но важно понять саму идею и определить для себя перспективу жизни, чтобы мы, если мы желаем прогрессировать. So, this verse is saying then that whatever you do in life, if it does not help you to develop a positive attraction for Krishna, it's a complete waste of time. Так что о чем говорит этот текст? Что все, что мы делаем в этой жизни,
Если эта деятельность не развивает в нас позитивной привязанности к Господу, является деятельность эта бесполезной. Total waste of time. Просто пустая трата времени. We see this, the emphaticness in the Sanskrit. И мы видим здесь в санскрите, как это объясняется. In the last line of the verse. В последней строчке текста. Shrama eva hi kevalam. The word shrama means useless labor. Само слово шрама значит бесполезный труд. Eva means only. Эва значит только. He means definitely. Хи значит определенно. Kevala means entirely. А кевала значит полностью. So it could hardly be put more strongly. Потому более уже позитивно и строго определить уже практически невозможно. It is only, certainly, completely a waste of time. Здесь использованы такие слова. Лишь только определенно, полностью бесполезный труд. What do you think? Could it be put more strongly? Что скажете? Более как-то еще убедительно можно сказать? So some of us might be thinking there, sitting there thinking, wow, my whole life is useless. Кто-то может сидеть и думать, о Боже, вся моя жизнь бесполезна. Maybe we should just give up immediately. О, просто уже надо все бросить и не поймешь, чем заняться. А? Да. So anyway, it is an extremely important point, but we need to get the right perspective on it. Да, это, конечно, правильное понимание, но надо нам также и определить правильную перспективу. Then get the right perspective on our life. Чтобы правильно пролить свет на нашу жизнь. Yes, so anyway, in the purport, of course, Srila Prabhupada discusses this all very nicely. И Шрила Прабхупада в комментарии очень хорошо объясняет. That different people have different types of conceptions of life. Что у разных людей есть разные представления, концепции о жизни. First of all, there is the people who are just the gross materialists. Есть люди, которые грубые материалисты. As far as they're concerned, I am this body. И они только знают, что я это тело. And this body has its senses. И у этого тела есть чувства. And I get pleasure from the senses. И от этих чувств черпаю наслаждение, получаю. And that's it. И вот и все. Yeah. There's no other source of pleasure for me. И для меня нет никакого другого источника наслаждения. Or there's just no other possibility for pleasure for anyone in life. И вообще ни для кого нет больше никакой возможности наслаждаться в жизни. So, therefore, my life must be dedicated to getting pleasure for my senses. Поэтому моя жизнь должна быть посвящена этому, получать наслаждение с чувств. And so this is done through eating, sleeping, mating, defending. И поэтому это делается все через еду, сон, секс, оборону. And I have different senses. I have my eyes, my ears.
У меня разные чувства, какие? Глаза, уши. So I must see nice things, I must hear nice things. Поэтому я должен смотреть на что-то красивое, слушать что-то приятное. Then I have my nose, I must smell nice things. Потом у меня есть нос, мне надо что-то приятное нюхать. I have my tongue, I must say nice things and taste nice things. Язык у меня есть, я должен что-то вкусное пробовать и также говорить что-то хорошее. And then I have my skin, and I must feel nice И у меня есть кожа, которой я должен что-то хорошее трогать. These are basically the 5 senses and 5 sensual activity. Так что эти вот 5 чувств и 5 связанных с ними чувственных деятельностей. So these people we just mentioned, the very gross materialists, this is their business in life, how to get stimulations for these 5 senses. Так что вот эти очень грубые материалисты, у них единственная цель жизни, как стимулировать все больше эти чувства. Now, Prabhupada in the purport refers to this as concentrated selfishness. Прабхупада определяет это здесь выражением концентрированный эгоизм. Concentrated on me. Сконцентрированный на мне. And my personal enjoyment through my senses. И мое личное наслаждение и через свои чувства. Then in the purport, Srila Prabhupada also talks about extended selfishness. И также он упоминает здесь об расширенном эгоизме. That in certain ways I get enjoyment through people who are, so to speak, like extensions of me. Что я могу получать наслаждение также через людей, которые являются продолжением меня. Like my family members. Например, такие как мои члены семьи. The parents, I mean, some of you are parents, so you would have experienced it, but it's very common. The parents feel happiness or distress when their children feel happiness or distress. И родители, например, многие из нас родители и знают, что родители испытывают счастье или горе одновременно с их детьми. Or if the children are successful or unsuccessful. И также, если дети их удачны в чем-то или неудачны, родители также чувствуют. If the children get very bad marks at school, the parents become very disturbed. Если у детей плохие оценки в школе, то и родители чувствуют себя плохо. But if the child is very successful at sport in school, the parent shares the success emotionally. А если дети хорошо занимаются в спортивном кружке, у них хорошо получается, то и родители также с ними делят все их радости, победы. These are very important things for so many people. И это является очень важным фактором в жизни для так многих людей. Well, that's on the family level. Then there is a community level. Это уровень семьи, есть также уровень сообщества. If Biisk, if some like sportsman from Biisk wins the Russian championship for something, then it's all over Biisk and everyone feels, yes, very good. Представьте, если кто-то из жителей Бийска выиграет спортивный чемпионат России, как все жители Бийска будут счастливы.
So this is extended selfishness. Вот это расширенный эгоизм. I'm enjoying through other people. Я наслаждаюсь через других людей. And then there's national А selfishness. есть еще эгоизм целой страны, выраженный через страну. The Russians versus the Americans. Против русских, А. против американцев. Россия против Америки. Oh, yes. And, even, you see in the newspaper sometimes that Russia has won some event. И можно в газетах, например, прочитать: Россия выиграла в каком-то соревновании, в каком-то... Right? What do you say, на премьер, is it? For example, сегодня что это? День Победы. Dien Pobedi, that was 1945. Это было в 45-м. Кто был? Who was alive then, Кто тогда из нас был жив? I mean, there's hardly any of them left. Но уже сейчас очень редко встретишь, кто жил в те времена. But the government makes such an issue of it. Но правительство из этого делает такое событие. We were having a program in a hall in Novokuznetsk the night before last. Вот у нас программа была в Новокузнецке вчера. In the window was big advertisement, Dien Pobedi. Позавчера. И там была большая вывеска «День Победы». So yes, the national identity of Russia И это, конечно, российское такое определение. and we all feel good because Russia won. И, конечно, все чувствуют себя хорошо, потому что Россия выиграла. So it's a type of extended selfishness. It's like we are all part of an entity called Russia. И вот это является также расширенный эгоизм, выраженный в рамках страны, потому что мы себя чувствуем маленькими живыми существами в большом организме, называемом Россия. Yes. Anyway, so there are different occupational activities in terms of people's conceptions of life. Также есть разные занятия, профессиональные занятия, выраженные в том или ином жизненном образе жизни людей. There's on the bodily level. Они есть на телесном уровне. And then there are the people who are more on the mental level. Есть люди, которые более-менее парят на ментальной платформе. Prabhupada says these are people like the poets, philosophers. Кто это люди? Прабхупада говорит, это поэты, философы. So others, their interest is just on the bodily level. Их интерес уже не просто или не только на телесной грубой платформе. How to get my personal sense gratification. Как получить только для себя чувственного How наслаждения. to get my family's sense Как gratification. получить для семьи чувственное наслаждение. How to get my country's sense Для gratification. страны моей. But then there are these others who are more intellectuals. Но есть более люди интеллектуальные. But then above the body, above the mind, there is the soul. Но над телом, над умом есть душа. So people are working very hard to get pleasure for the body. И люди трудятся очень тяжело, чтобы получить наслаждение для грубого тела.
or for the country, или для страны, or for some intellectual achievement, или достичь каких-то интеллектуальных достижений. to make some beautiful painting, Допустим, нарисовать красивую картину, or write some beautiful book. или написать очень хорошую книгу. This is all for giving some sort of pleasure or satisfaction. Это все лишь для того, чтобы получить или дать какого-то вида наслаждения или удовлетворения. However, people are not aware that we are not the body, we are not the mind, we are the eternal soul. Но людям неведомо, что мы не это грубое тело, и не этот ум, а вечная душа. And that no matter how much we give pleasure to the body or the mind, it will not actually help us as the eternal soul. И не имеет значения, сколько бы мы ни давали наслаждения грубому телу и уму, то для нас это ничто на самом деле, как для души, не имеет значения. And even no matter how much the body or the mind may suffer, but it has no effect on the soul. И даже не имеет значения, как бы ни страдало грубое тело или ум, на душу это также не влияет. And therefore we find great devotees like Prahlad Maharaj, even though he's been tortured and physically abused severely, but he's unaffected. И это мы видим на примере таких великих преданных, как Пралад Махарадж, которого пытали очень сильно, его грубое тело пытали, всяким подвергали страданиям, но на это его не влияло на него. There was one incident with Narada Muni. Один был случай с Нарадой Муни. He got held up on the road at knife point by Valmiki. Однажды, проезжая по лесной дороге, на него напал один человек по имени Вальмики и приставил нож к горлу. And Valmiki said, "Your money or your life." И Вальмики ему сказал: жизнь или кошелек. And Narada Muni said, "Well, I don't have any money." Нарада Муни сказал: ну, денег-то у меня нет. Извините, пожалуйста. And my life, well, I'm an eternal spirit soul, so if you kill the body, it's not going to affect me in any way. Ну, а что касаемо моей жизни, ну, я вообще-то духовная душа, если ты заберешь, убьешь мое тело, на меня это не повлияет. So do what you like. Так что делай, что хочешь. And Valmiki thought, he's not taking me seriously. И Вальмики думал, ну, наверное, он меня серьезно не воспринимает. He doesn't realize I kill people. Он, наверное, думает, что я шучу здесь, он не знает, что я правда людей убиваю. He thinks I'm just joking. Думает, что я шутник здесь. So he told Narada Muni, listen, I'm really serious. И он сказал Нараде Муни: слушай, дорогой, я с тобой говорю серьезно. And Narada Muni said, I know you're serious, and so am I. И Нарада Муни отвечал: да, я чувствую, что ты серьезно со мной говоришь, но и я также серьезен. You do what you like, I don't care. Делай, что хочешь, мне по барабану. And Valmiki said that, Valmiki asked him, how is it that you're in this consciousness, you're so fearless? И Вальмики увидел, что он правда серьезно, он подумал: о, как это ты так бесстрашен, как это у тебя получается? And then Narada Muni preached to him. И Нарада Муни стал ему проповедовать. And he convinced him to become a devotee. И убедил стать преданным. Anyway, that's a long story, but basically that's what happened. Долгая история, но вот это так все и произошло. So, the thing is, the point that Prabhupada's making here is that we have to
come above the level of thinking that the happiness or distress of the body or the mind is important. Что Прабхупада здесь подчеркивает, что мы должны подняться над таким уровнем понимания, как счастье или горе этого тела влияют на меня. It doesn't really matter, and we shouldn't worry about these things. Это не имеет значения, и на самом деле даже не должны мы сильно беспокоиться об этом. Or at least, gradually through training, we should come to the level where we're capable of not worrying about these things. Или постепенно, через духовную практику, прийти на такой уровень, когда это действительно нам будет без разницы. We should understand that the happiness or distress of the soul, that matters. Мы должны понять, что на самом деле важно, счастье или страдание для души. You know, of course, the soul doesn't exactly experience distress. На самом деле душа, нельзя сказать, что она может испытывать какие-то страдания. But when the soul is being neglected and we're just absorbed in the material life, then we are neglecting the needs of the soul. Но когда душа поглощена материей и ее нужды забыты, то тогда это забвение о душе, конечно же, оно причиняет какие-то страдания. So the spirit soul's needs must be fulfilled. Так что нужды души должны быть учтены и выполнены. And we must not just be absorbed simply in trying to fulfill the needs of the body and mind. Мы не должны быть погружены лишь в то, чтобы удовлетворять чувства тела грубого и ума. And Prabhupada gives the example of a bird in a cage. И Прабхупада здесь также дает пример птицы в клетке. And it's a famous example which Prabhupada gives in a number of places. Это очень известный пример, который Прабхупада часто приводит. And even devotees, they make a drama of this. Преданные также ставят сценку на эту тему. The bird in the cage. Птица в клетке. It's a good one. So there was a man, he walked past a pet shop. Один человек проходил птичий магазин, рынок. And in the window he saw a magnificent bird cage. И увидел через витрину очень красивую клетку для птицы. It had different floors, different levels. Там в этой клетке было несколько уровней. It had air conditioning. Также был там и кондиционер, which cooled and heated. который обдувал и который подогревал. It had beautiful heated swimming pool. И там также был с подогревом очень красивый бассейн для плавания. It was gold plated. И все было позолочено. It was like a 5-star bird cage. Так что это было для птицы 5-звездочная клетка. And he saw it, and the man thought, I have to have it, so he bought it. И когда он увидел такую клетку, он подумал, я должен ее купить, и купил. And there was a bird in it, but he didn't really notice that. Но там еще была внутри и птичка, а вот ее-то он и не заметил. So he took it home and he invited all his friends, and they come and admire the bird cage. И он, когда принес домой, созвал всех друзей, приходите, смотрите, какая у меня клетка, все пришли и просто любовались. And he would clean it and polish it.
Он ее и чистил, и полировал. And one day one friend was looking at it, oh, nice cage. И один друг однажды все ему говорил, какая же у тебя клетка. There's just one problem. Проблема только вот одна вижу. There's a dead bird in the bottom of it. Там вот на дне дохлая птичка лежит. And the man said, oh, really? Didn't notice that. А тот говорит, ну-ка, где? О, а я-то и не заметил. So this is the situation in material life. Вот такая ситуация в материальной жизни. The cage in that little story, that is our material body. Что в этой маленькой истории клетка – это наше материальное тело. And people look after the body very И nicely. люди заботятся о своем теле очень тщательно. And the bird, neglected bird, that is the soul. А пренебреженная, заброшенная птичка – это душа. And in this way, people living like this, in a sense, spiritually, they die. И вот таким образом люди живут, и они умирают духовно. Джай Шрила Бхакти Самарадж ки джай. Духовно умирают. Of course, the soul cannot die, but, effectively it becomes like that. They're spiritually nowhere. Конечно, душа умереть не может, но вот таким образом она как бы оказывается нигде. So we should understand, as devotees, we should understand very clearly that to whatever degree our lives are absorbed in different programs and different things which are not helping us in our Krishna consciousness, that, well, to that degree, we are wasting our time. И как преданные мы должны понять себе четко, до какой степени я погружен в дела, которые не приносят мне никакого духовного блага, до этой степени я это все делаю зря. And as devotees, we should try to see how to mold our lives in such ways that we really do increase our focus on Krishna. И как преданные мы должны также свою жизнь таким образом попытаться устроить, чтобы максимально вся наша деятельность именно относилась к духовной практике. Yeah, so, for example, we have Arjuna in Bhagavad Gita. Например, у нас есть пример Арджуны в Бхагавад-гите. His natural work was to fight. Его, естественно, занятие было сражаться. So Krishna told him, well, and he had some idea that it will not be very spiritual if I fight because I'll be killing people, and that's not very spiritual. Его идея была в том, что если я буду убивать людей, эта деятельность не будет сильно духовная. So better I give up fighting and just go away and live in the Himalayas as a hermit, and that'll be spiritual. Поэтому я эту деятельность оставлю под Гималая и буду жить в пещере как отшельник. Вот это будет духовное занятие. But Krishna told him, no, it will be more spiritual if you fight as a service to me. И Кришна ему сказал, нет, будет более духовно, если ты будешь сражаться в духе служения мне. So Arjuna did that, and his life was perfected. Арджуна так и сделал, и жизнь его стала совершенной. So we also should try to do the same type of thing. Мы также должны делать такого типа работу. We don't want you to form now a Hare Krishna army in Biisk and go and fight. Конечно, мы не хотим сформировать сейчас Харе Кришна, армию Харе Кришна здесь в Бииске, идти сражаться. But we must try to see how to,
develop our situation in as Krishna conscious ways as possible. Но мы должны всегда стремиться и пытаться сделать свою жизнь насколько можно задействованную в сознании Кришны. I'll give you one or maybe a few examples. Может быть, я вам не один или два примера приведу. If you happen to be a housewife Если случилось так, что вы домохозяйка, and you're, working in your house and improving your house and so on, вы работаете дома, что-то там улучшаете, переставляете, and looking after your family, и заботитесь о своей all семье, these different things for a housewife, then you can make your house Krishna conscious. чем занимается домохозяйкой, то вы можете сделать свой дом в сознании Кришны, Fill it full of Krishna conscious pictures. наполнить его всевозможными изображениями о Кришне, Train your children to be devotees. обучить своих детей, чтобы они стали преданными, Cook nice prasadam and offer it to Krishna on your beautiful altar. готовить вкусные блюда и предлагать их для Кришны на прекрасном алтаре, And have nice deities and do nice altar worship. и иметь красивые божества, одетые красиво, и делать очень пышные им поклонения. And when everyone comes home in the evening, have a wonderful Krishna conscious evening А program. когда все собираются вечером, сделать очень хорошую программу в сознании Кришны. Beza televisora. Без телевизора. Yeah. Instead of watching comedy club, have a nice arti and scriptural Krishna conscious discussion. Вместо того, чтобы смотреть Comedy Club, лучше сделать программу с обсуждением священных писаний, с киртами. I was once, you know what? I was in Domodedova airport in Moscow. Однажды случилось, что я был в аэропорту Домодедово в Москве. I was just sitting there waiting for the flight. Я сидел, ждал рейса. And there were two television screens. И два висело там больших телевизионных экранов. And something was playing on both of them. И на них что-то там показывали. And I'm just sitting there, and I happen to say, oh, what's this now? И сижу там, и у меня глаз упал, что там показывают. That one was Comedy Club. На одном был Comedy Club, The second one was Nasha Russia. наша Раша на втором. And I looked, and I realized, hey, because there were, the names were coming up there, what the program is. And I realized, oh, these are those famous programs. И вот сколько там было это все написано, я так и подумал, вот это знаменитые программы. And I looked at it, a couple of minutes, and I realized, sure, this Russian television is rubbish. Я посмотрел пару минут на все это, на тот экран, на этот, и вот для себя понял, что русское телевидение – мусор. Musa is So instead of sitting watching the Musa, have a nice Krishna conscious program. Поэтому вместо того, чтобы сидеть и смотреть мусор, лучше устроить хорошую программу сознания Кришны. So you see, being a housewife is really one of the best situations for dovetailing your natural duties in Krishna consciousness. Так что быть домохозяйкой очень замечательное положение, чтобы направить ваши естественные обязанности, склонности на занятие сознания Кришны. Or maybe if you are a doctor. Или, например, вы доктор. In fact, I know many devotees who are doctors. Знаю многие преданные докторы. And you go into their doctor place, where they
see the people. Идете в свой офис, чтобы там принимать людей, And there's pictures of Krishna. а там у вас в офисе картины с Кришной. And normally, in the waiting room where people wait to see the doctor, there's a table in the middle with all the magazines, like women's magazines, motor car magazines. Обычно в фойе мы знаем, когда перед входом в кабинет, там есть такой столик, и на нем всевозможные всякие журналы, бывает мода или там про машины. The devotee doctors, they have a table full of Back to Godhead magazines. А вот доктора преданного в фойе на таком столике лежат разные журналы о Кришне, например, «Назад к Богу», And many Krishna conscious books. и разные книги про Кришну. And when they go in to meet the doctor and the doctor checks them to tell them what's their sickness, И когда они заходят, доктор, он их проверяет и рассказывает, в чем их заболевание. doctor, sometimes he tells them, oh, you're very sick, I think you're going to have to pray to Krishna. И доктор им иногда говорит, знаете, вы так больны, я вам советую молиться Кришне. And many of those people, they sort of become a little Krishna conscious. И вот такие пациенты, они становятся постепенно сознающими Кришну. So there are many types of work situations which can be, to some degree, dovetailed in Krishna consciousness. Поэтому очень много из разных типов работы, занятий, которые можно до какой-то степени совместить с сознанием Кришны. And even if you have some sort of occupation where you really can't just openly do something Krishna conscious, Или если есть такая работа, где уж вы не можете в открытую вот так все рассказывать о Кришне, at least you can meditate how you will use the money you get in Krishna то, по consciousness. крайней мере, вы можете медитировать, как же я потрачу заработанные здесь деньги для Кришны. Anyway, one has to think creatively how to adapt one's material situation as much as reasonably possible in Krishna conscious ways. Также человек должен креативно настроить свой ум и думать, как же он может свою материальную жизнь приспособить для деятельности сознания Кришны. Otherwise, the danger is, as this verse says, you may end up with a sort of like a way of life in which you are wasting your life. Иначе опасность такова, как здесь описывается, что можно свою жизнь просто потратить ни на что впустую. And the Bhagavatam says, what is the value of a life which is wasted, just like the animals? И там же приводится пример, что Махабхагаватам говорится, каков смысл такой жизни, которая проходит подобно как животные? Just working so I can eat and have a place to live. Работать всего лишь, чтобы есть и иметь место, где все это делать. Human life is not meant for that. Жизнь человека не для этого предназначена. So our message to all you devotees who are working or studying or whatever you're doing is, don't panic. Так что для вас, у нас послание такое, для преданных, которые работают, заняты на работе, или учатся где-то в университете, мы вам говорим, без паники. But just think and pray to Krishna. Please give me the intelligence and the inspiration how I can mold my life in such a way that I can make it as Krishna conscious as possible. Но думайте и молитесь Кришне с энтузиазмом, чтобы Он вам дал разум и понимание, как же мою жизнь совместить, превратить в духовную жизнь. And, if possible, try and get some work
where you work as little as possible and you earn as much money as possible. И попытайтесь найти такую работу, где бы вы работали как можно меньше, а получали как можно больше. Oh yeah. If possible, so you don't do any work, but you get plenty of money. А еще лучше вообще не работать, а получать много денег. I know a number of devotees, they're doing like that. Я знаю ряд преданных, которые так делают. Very little work. Работают практически вообще нисколько. Enough money to live nicely. И денег достаточно, чтобы хорошо жить. And lots of devotional service. И очень много занятости в преданном служении. Even some of them, they become temple presidents. Даже кто-то из них становится президентом храма. But they're earning a living, maintaining their family. Они могли бы стать президентом, но они зарабатывают, поддерживают семью. So this is really the message for us here as devotees. Так что такого послания этого стиха здесь нам всем как преданным. Hare Krishna. Харе Кришна. Any comment or question? Вопросы, пожалуйста. Дополнения. Харе Кришна. Ну так. You know what? Я слышал, что здесь, в Biisке, преданные очень разумные, и у них много вопросов. Я слышал. Я не знаю, если правда или нет. I can just add one little thing. Я вот еще кое-что лишь только добавить могу. One devotee, actually a disciple of mine, who's a very, very sincere person. Один из моих учеников очень искренних. He sold his car so he could go on pilgrimage to India. Он продал машину, чтобы поехать в паломничество в Индию. And he came back with now no car. И когда приехал, уже оттуда машины нет у него. But he was doing a job where he had to go and visit different businesses to sell them certain types of equipment. Но он делал работу такую, что ходил в разные учреждения, которые занимаются бизнесом, чтобы продать им определенное оборудование. He used to go by car, but now no car. Now he had to take the bus. И такая работа, конечно, требует машину, чтобы все объехать. И теперь он без машины, поэтому он использовал автобус. And the autobus was full of people completely. А автобусы толкучка. And they played heavy pop music. И громко идет музыка, поп-музыка. Boom, boom, boom. And so, devotee asked me, how do you chant your rounds nicely on the autobus in that И situation? вот он меня спросил, как же я могу круги повторять хорошо в автобусе в такой ситуации. And I told him, you don't. You get another job. А я сказал ему, нет, тебе не надо вот этим заниматься, лучше найди другую работу. Yeah, so sometimes you may have some job, some work, and you try to see how to make it Krishna conscious, but you just can't. Может быть так, что когда работа, и вы ее так или иначе рассматриваете, как же мне ее приспособить для сознания Кришны, но ничего не находите как. So what do you do then? Тогда что делать? Get another job. Возьмите другую работу. Yeah. There are many opportunities. You just got to keep your eyes open and be intelligent. Просто такая возможность есть, держите глаза открыты и будьте разумны. Hare Krishna. Харе Кришна! Yes, Tarini Radha Devi Dasi, пожалуйста. Хотел задать вопрос по поводу ложного эго. По поводу... Ложного эго. Oh, okay. Я слышала, что ложное эго, оно в самую последнюю очередь уходит.
Да. А как понять, что оно становится меньше? Могли бы вы сказать? How to understand. That it reduces or subsides. Well, yeah. I mean, it's kind of Или like, больше? да, конечно. It's kind of a simple equation, really. You have to calculate, you have to look at yourself and your thinking and your attitudes and your life and see, are you increasing in your interest in Krishna consciousness, your attempts to serve Krishna, or is it decreasing? Узнать можно, в принципе, просто, если проанализировать свое умонастроение, свою жизнь и посмотреть, увеличивается ли наш интерес и желание, и попытки занимать себя в преданном служении Кришне, либо они уменьшаются. And are you doing more service or doing less service? Делаю ли я больше служения или меньше? Is your chanting improving in quantity and quality or getting worse or less? Воспевание улучшается ли в качестве, в количестве, или ухудшается и становится меньше? И так далее. Понимаете, да? А когда оно уйдет? Когда он идет. When it leaves us, I mean, when Well, it go away. see, for a sincere devotee like you, it's not possible. Ну, для искренне преданной, как вы, это невозможно. But if you, Just when it will leave us. when? Yeah. Oh, when? When it leaves us. Oh, I thought. Oh, you mean the false ego? Yes. Oh, извините. Okay, yeah. I thought you were saying, when will our Krishna consciousness live? Lives, Krishna consciousness, when it lives. When it will leave us. Я думал, вы спросили, когда сознание Кришны нас покинет. You see the danger of just understanding a little bit of a language. Sometimes you get things around the other way. Вот опасность маленечко, что-то где-то в словах недопонять, и все становится уже вверх ногами. Anyway, it's okay. No problem. So, the thing is that, it'll progressively leave us as we become more, interested in and engaged in Krishna consciousness. Но боль будет прогрессивно все больше и больше оставлять нас сложное эго, если мы будем все больше заняты в служении Кришне. And our Krishna consciousness may progressively leave us if we become more interested in and engaged in material activity. А сознание Кришны будет оставлять нас также прогрессирующим образом, если мы будем все больше заинтересованы и заняты в материальной деятельностью. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki Jai. Hari Bol. Jai Shri Bhakti Caitanya Maharaj ki Jai. Okay. Что следующее? Все.